more egalitarian, which is more empowered. I think that is the need of the hour, to create a society where men and women, or women especially, do not feel any lesser than anybody else, right? Where they are not burdened with the responsibility of taking care of the household, taking care of the family, taking care of the children, taking care of the work, everything. We need to have a society where men and women actually are equal partners, right? I think that is much needed. I come from a family where I saw my father helping my mom equally in the household as well. Both my parents were working. So my father, he used to work, he was an engineer with BHEL Bhopal. He would come back from office, my mom would come back from her work, and both of them would go into the kitchen together and cook food for us. And many times my father was a better cook. I grew up in that kind of a family. So for me, these things which I took for granted, I later realized are not as common in the society, but they need to become common. We have to think of ourselves as equally strong and as equally powerful. If we have this in our mind, nobody can bring us down. Yes or no? Yes. So let us all resolve today that we are all here, a group of women who have taken a resolution today that in our minds we are strong, in our minds we are powerful, in our minds nobody can bring us down. And we will raise children, be it boys or girls, who create a society which is equal for all. We are making our women to be, our girls to be very strong and independent. But what about the boys? Are we making them strong enough to deal with these girls who are empowered? I don't think so. Many times we see girls who are very empowered, very ambitious, but they end up being with spouses who are not as supportive because they are still being brought up in the same traditional mindset. So as parents, it is our responsibility to ensure that while we are making our girls independent and strong, we raise our boys to be sensitive as well. I'm Garima Pawar. I'm IS 2018 batch. I've joined as Additional Commissioner Public Instructions, Kalaburagi Division. And this is one of the few days, like I've only been here for 3 or 4 days in Kalaburagi. I was roaming around, traveling around, having my solo trips without my husband, and having my own time, and I had waiting for posting period. And he also later on joined. So this is what I have been up to in these days. In short, I will say one thing, that I keep telling a lot of girls who are around me. I have 10-15 nieces who are around me, and I keep telling them that there are 3 things that are important that you have to realize every day. You're kind, you're smart, and you're important. The first thing is important. A lot of times we forget that we are important. Everybody else is more important than us. Second thing I wanted to say is, generally in our culture, what happens, अभी अगर कोई सेम ड्रेस पहन के आ जाता है, एक्सेप्ट यूनिफॉर्म, अगर कोई सेम ड्रेस पहन के आ जाता है तो कैसा लगता है? जनरली क्या होता है, इतनी वाली साड़ी पहन के आए, लगता था, उसको हमको बदलना, we have to change that. अगर कोई सेम पहन के आ गया, अरे वाह, that happiness has to come out from us because society has taught us to compete with each other. It's actually being biased, towards men or anything like that, but it's not really like that. I feel being a woman itself, it is a blessing. It is usually like what I should say is being a woman. It takes a lot of strength to be a woman, to be a strong woman, to be everything what society need. I mean, there's a lot of expectation from the society that women should be that, women should be this. But it takes lot of courage for an individual person to be whatever that person is. Whether the society approves or not, but she will be whatever she is. So, happy Women's Day to all of you. Hello everyone. Even I am new to Kalaburagi. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. I've got a wonderful opportunity here to meet all of you on this occasion of Women's Day. Happy Women's Day to all of you. Yes, like everyone said, women, you cannot define her by a single word.
ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ ಅಂತ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೋ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹುಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಆ ಸ್ತ್ರೀನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಅವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನನೇ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಡವೆನೇ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೀರೆನೇ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ಎಷ್ಟೋ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಬರೀ ಮನೆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹುಡುಗಿರೇನು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ನಾನು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಥರನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ವಿಮೆನ್, ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಎಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ವಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್. ಮತ್ತು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ವಿಮೆನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾಚರಣೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ ಅವರ ವೈಫ್, ಡಿ ಸಿ ವೈಫ್ ಮತ್ತು IAS ಗರಿಮಾ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು SPPTC ಅವರ ವೈಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತು ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ? ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮದೇ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಇರಬೇಕು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ದಿನದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಏನು ಮಹಿಳೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ವಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಏನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇದೇ ಅದು ಥರ ನಾವು ಈಚ್ ಅದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತಿನ ನೆನಪೋಳೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I would thank Sushmita and Isha, Disi's wife, and Garima and Isha Pant SPs for coming and making this function auspicious. And I wish every woman in Gulbarga happy Women's Day.